So, greetings to all the watchers and readers of NaszTomaszow. I'm really looking forward to playing this show tonight. Pozdrowienia dla wszystkich widzów i czytelników naszego Tomaszowa i nie może się doczekać dzisiejszego koncertu, na który wszystkich zapraszam. Dobry wieczór Państwu. W imieniu agencji koncertowej Muzyk i restauracji Barlickiego 30 bardzo serdecznie Państwa witamy na dzisiejszym koncercie. Przed Państwem wystąpi dzisiaj piosenkarz, singer-songwriter, który pochodzi z Australii, ale 3 lata temu postanowił przenieść się do Europy, żeby właśnie tutaj zacząć swoją taką prawdziwą już karierę muzyczną. Śpiewa przecudownie, magicznie o wolności, o izolacji. Wszystkie jego teksty to jest jego życie, to jest to, co przeżył, odczuł, doświadczył i o tym właśnie tym się chcę z Państwem podzielić i o tym chcę właśnie Państwu opowiedzieć. Jest cudownym też człowiekiem i wspaniałym artystą, o czym myślę, że dzisiaj się sami doskonale przekonacie, jeśli w skupieniu i takiej cudownej ciszy posłuchacie, ponieważ właśnie jego twórczość jest taka, że pozwala nam się zatrzymać na chwilę, pooddychać i doświadczyć właśnie tej chwili, którą z nim spędzacie. Przed Państwem Lukas Laufen. You'll have to take me on from the bottom of the leaves, trodden onto the earth, falling right from the trees, like the red in my eyes, but then I'm red from the season. Then just straight from the light. Couldn't fall asleep for some reason. Hi, I'm Lucas Laufen. I'm an Australian folk singer from a little fishing town called Port Lincoln, which is in the south of Australia. And I'm currently on tour in Poland. I've been living in Berlin, so I've just come over to Poland for 7 shows with Muzyk, who's my booking agent over here that have helped me to book this this run, and I'll be playing soft, classically influenced Australian folk, sleepy music, soft music, I suppose. Nazywam się Lukas Laufen, pochodzę z Australii, ale obecnie mieszkam w Berlinie i Lukas jest teraz na trasie w Polsce razem z agencją Muzyk, z którą właśnie współpracuję. Ma na trasie 7 koncertów. Gra australijski folk i taką bardzo delikatną, akustyczną, spokojną muzykę. Jest to jego druga trasa już po Polsce. Jest bardzo zadowolony, bardzo mi się podoba i zawsze podkreśla też to, że publiczność jest wspaniała na tym koncercie.
Cześć. Thank you. So I've currently only released a 4-track EP 3 years ago now, but I'm playing music from this EP and also songs I've written while living in Europe for the last 3 years. The new album will actually be out at the end of this year. It was recorded in New Zealand, in Christchurch last year. And the music, the text is, it's all just personal things. I don't write stories about make-believe things or things that never happened. It's all just personal experience. So isolation and growing up in a small town, moving over to Europe plays a big part, and also some family things that have happened in the last few years. And I write all the music myself. I grew up playing piano and trumpet, so I score all the parts with sheet music, write all the text, and then piece it all together for recording. Lukas sam pisze swoje teksty i sam tworzy do nich muzykę. Teksty są na temat jego tak naprawdę prywatnego życia, historii, które się wydarzyły, historii, które miały miejsce i które doświadczył w życiu. Nie pisze o rzeczach jakichś zmyślonych. To jest wszystko oparte na tym, co sam gdzieś przeżył, gdzieś odczuł. Piosenki, które właśnie będzie śpiewał, będą pochodzić z jego jedynego albumu, który jest epką, ma tam 4 piosenki nagrane. Nagrane zostały 3 lata temu, ale więcej piosenek oczywiście na koncercie się pojawi i to są piosenki też napisane przez niego, ale jeszcze nie opublikowane na żadnym albumie. Najbliższy album już w tym roku będzie wydany i właśnie to będzie zbiór piosenek, które w ciągu ostatnich 3 lat tworzył od wydania tego ostatniego albumu. I właśnie to będą australijskie, takie folkowe klimaty, wszystko to, co po prostu gdzieś w jego sercu drzemało przez ten cały czas. Worried that my seats will take. I'm wondering how deep the buried. Scanning through the hills, the lake, into the river, through the valley, but they won't grow. So the biggest show I've played is probably a theatre in Berlin to maybe 1,000 people, and the smallest show, I guess, to maybe 2 or 3 people in a living room concert, which is concerts that I do a lot when I tour, is play in people's living rooms, and I really, really love doing this, probably more than the big shows. I think it suits my music really well, and the quietness and the intimacy. Recently I've been touring a lot, about 100 shows a year through all of Europe. This is my 2nd time in Poland, and I really, really love it here. Actually, it's everyone's very, very friendly and nice and appreciative, I think. And East Poland was also very, very lovely too, and yeah, I really like it here. Największy koncert, jaki grał, to było w teatrze w Berlinie i to było około 1000 osób. Najmniejszy to w salonie w czyimś domu i były 2 osoby tylko. Ale na swojej trasie, na której już w tym roku było ponad 100 koncertów, ma bardzo dużo takich kameralnych wystąpień, ponieważ jego muzyka idealnie pasuje do właśnie takiego intymnego klimatu, takiego miejsca, w którym jest bliskość i ta intymność, bo jego akustyczne granie właśnie wymaga
skupienia, ciszy i zasłuchania się, co jest często ciężkie do uzyskania w dużych salach. I bardzo lubi te właśnie kameralne grania. Te koncerty nazywają się tak naprawdę house gigi też. Bardzo dużo ich gra. I właśnie w Polsce jest drugi raz i bardzo doceniam polską publiczność, bo jest bardzo wdzięczna i gościnna. Jest, zawsze dobrze się czuje, jest mile ugoszczony i bardzo dużo sympatii od ludzi tutaj uzyskuje, więc bardzo się cieszę, że tą drugą trasę robi i mam nadzieję, że jeszcze nie jedno w Polsce będzie. Feet on the ground, statues of billions, cozy room, blood grows in the land. Burying my legs in the story before they sink and they drown. I fly to Dublin where they can just wonderful days around. For peace in you, for peace in you. So I moved to Berlin from Australia just to start a new life, kind of, and to do music full time. It's very hard to be a full-time musician in Australia because of the distances are so huge. Like to get from my little town to a city where I can play a show is a 7-hour drive maybe, so Europe makes a lot of sense, and Berlin is an arts capital and a lot of cultures and art, and it's really good for music. And what was the second question? When did you start playing and singing? I started playing piano when I was 6 years old, I think, and then I moved to trumpet, and I played trumpet for 10 years, and then I picked up a guitar when I was 16, and I've been playing a little from that point, but I've only been doing music professionally for 3 years now. Przeniósł się z Australii do Europy, ponieważ w Australii bardzo ciężko było rozwijać karierę, chociażby przez to, że odległość między jego miastem a miastem, w którym dawał koncerty, to było 7 godzin jazdy, więc w Europie to ma dużo więcej sensu. Wybrał Berlin, ponieważ jest stolicą kultury i sztuki też w Europie. I tam właśnie bardzo dużo w samym Berlinie może koncertować i wiele miast dużych jest w okolicy i wiele państw, w których właśnie karierę można rozwijać, są w zasięgu ręki. Zaczynał grać już od dziecka. Na początku było pianino, później trąbka, na końcu jako nastolatek chwycił za gitarę, a tak profesjonalnie od 3 lat właśnie od wydania tej epki się zajął muzyką i wtedy już kariera zupełnie innego też rozmachu nabrała. Guess that I should wanna stay, but I can't yet. I'm just not ready. The sunlight caused a lot of change. When the mountain comes to hold me steady, if I don't go, see tears. I feel my light. It will disappear. So let me go. I'm done here. Chase my ghost. Oh,
disappear.